Barkanmu da warhaka. A wannan darasin zan ƙoƙari in yi speeding up don gaskiya ana ɗaukar time sosai. Ban so CSS ya ɗauke mu this long time ba, but I think it's beneficial duk abubuwan da muke ƙoƙarin explaining so da a nan gaba the way we write some of our CSS files ba za mu ga za mu riƙa gane dalilin da yasa muke rubuta su. So quickly yanzu akwai wani image da na samo, bari in nuna muku image ɗin. Cikin images shi za mu sa as background page 07 ɗin nan, kun ga image ɗin gashi nan. So shi za mu using as background na web page ɗin namu, an gane zai zama shi ne background ɗin. So the same thing kamar yadda na gaya muku, wannan image ɗin mun sa shi ta HTML ne, shi wannan background ɗin za mu sa shi ta CSS, za ku ga yadda ake sa shi. So mu je star1.css ɗinmu a body. In kun tuna body shine gaba ɗaya space ɗin inda za ka iya rubutu ko gaba ɗaya web page ɗin. So a ƙasa za mu ce background image akwai hyphen image, sai mu sa colon. Yawwa, very important thing yanzu, da URL function ake zaɓen shi image ɗin. Yanzu in ka sa URL ka buɗe sai ka sa quotation marks, sai a cikin quotation marks sai ka faɗi URL ɗin. Kun tuna URL wanda muka yi a JavaScript, inda shine zai pointing to inda file ɗin yake. Now this is very very important, dan Allah a lura. In kun tuna a JavaScript idan muka zo inda za mu sa page ɗinmu, mun using relative URL in the sense that daga inda JavaScript file ɗinmu za mu yi, ko daga inda HTML file ɗinmu yake, sai mu navigating mu bashi kaman path ɗin da zai je ya ga wannan file ɗin. So what I mean by that is, even though JavaScript file ɗinmu yana cikin JS folder ne, an gane, idan muka zo describing inda file ɗin da muke so mu ɗauka muke, ba za mu yi as if we are starting from cikin JavaScript folder ba. We give the relative file as if we are starting from shi HTML file ɗin. Shi yasa za ku ga mun sa images slash. So for example, anan in muka ce what happens, images slash, kun gane, that is as if muna cikin HTML folder ɗin, inda HTML folder ɗin yake. Mu ce page 07 page underscore 07.jpg, sunan file ɗin kenan. Watch what happens idan muka yi saving a nan muka ce refresh, ba zai fito ba. Me yasa? Dalili kuwa shine, unlike JavaScript, shi CSS it works as if it's relative files ɗin da za ka riƙa badawa, relative path ɗin da za ka riƙa badawa. You have to use it as if you are starting from in the CSS file ɗin yake. I don't know if that makes sense. What I'm trying to say, abinda nake ƙoƙarin cewa is, in kun lura style1.css ɗinmu yana cikin CSS folder ne, an gane? So idan ka ce mai ya shiga images slash page 07.jpg, abinda zai yi is, a cikin CSS folder ɗin nan, ina images folder yake? Babu images folder a cikin CSS folder, an gane? In kar ku manta, images folder ɗin nan yana cikin intro to programming folder ne. Shi ma CSS folder yana cikin intro to programming folder. Now CSS file ɗinmu yana cikin wannan CSS folder ɗin. So idan ka ce mai images slash page 07.jpg, zai ce okay, a inda nake yanzu, that is inda style1.css ɗin yake, cikin CSS folder kenan, ina images folder? Babu images folder, an gane? Now what you have to do is you have to step out of folder da kake ciki, that is sai ka fita outside CSS folder, sannan za ka nemi images folder. I don't know if this makes sense. So because of that, za ka sa 2 periods slash. 2 periods wannan URL yana nufin move out of folder da kake ciki, that is ka fita daga directory da kake ciki. So this is very important. In ba haka ba, this can trip you up wajen JavaScript da CSS. Inda a cikin JavaScript ne muka using wannan images slash, zai ganshi, because JavaScript will behave as if
we are starting from in the HTML file din da yake, whereas for CSS it will behave as if muna starting search din mu from within in the CSS file din mu yake, an gane ba? So let's do Control S, save, me refresh, yanzu it should come out, kun ga ya fito. Good. Da ya fito kuma there are two things, yanzu yana repeating shi page din so that it will cover everything, but ba abin da muke so ba kenan. So za mu zo kasa mu ce background repeat gashi nan wannan background repeat, mu ce no repeat. Control S, me refreshing, so ya sa ɗaya, but again bai yi covering gaba ɗaya page din ba, muna so image din ya covering page din gaba ɗaya. So again har ila yau akwai wani wannan mu ce background size, I think it's size ko background size, mu ce cover, an gane akwai guda biyu da can do that, the contain, the cover. Contain, what it will do, bari nuna muku what contain will do, akwai difference. So what contain will do, zai sa shi image din exactly cikin a daidai yanda size din image din yake, kun ga contain nan. But for cover, first dai zai stretching image din, ya zamanto ya rufe ko ina, sannan sai ya cropping, that is idan inda akwai image din yayi girma, kun san saboda me ake cewa aspect ratio na shi image din ba lalle bane ya zo daidai da size din image din. So in akwai inda ya fita daga page din, zai cutting din wannan pixels din out. So use cover, Control S, you refresh, and you can see this is cover. No, this doesn't look correct. I don't know why. Oh, okay, maybe because minimizing ne shi yasa bai wannan. Yeah, probably. So cover, this is normally yanda page din zai appearing. So kada ku damu dan kuna ganin space a haka. So leave it at that. Cover muke so. Good. Say what next? So yanzu mun sa shi mun sa background din mu, mun sa icon din mu. The next thing I want us to do is mu fara designing layout na page din. Already mun dan yi ina game din, a nan mun nuna cewa okay, a nan Kaduna Warriors a sama mun yi shifting, ba mu shifting din shi ba. So next thing, let's work on saman nan header din, mu samu mu sa Kaduna Warriors a sama da wannan menene slogan din a ƙarƙashin shi, sai mu sa shi daga sama nan. Good. So to do that, I think na bada expo ɗazu do yanda za mu yi. Idan muka shigo cikin main header, akwai wannan. Okay, so main header za mu yi styling. Mu je nan mun ɗauko main header, no ba mu ɗauko main header ba. So mu ɗauko main header, bari mu sa shi daga nan. Mu ce main header. So main header first dai it should be on. Okay, before we even do that, akwai abin da ake ce ma layout. Akwai abin da ake ce ma page layout ko layout HTML CSS. One layout kuwa yana bayanin exactly abin da muka yi a nan ne, the major construction na page din. There are 3 different ways da zaka iya creating layout na page ɗinka. Akwai grid layout, akwai grid, wato bari rubuta mana mu gani. Akwai grid, akwai flex, sannan akwai normal absolute positioning da nika using. Ina ma wannan din namu yake. So akwai ina rough, okay. Page layout, akwai grid haka, akwai flex, sai akwai wannan ba normal document flow ne, but nakan using ina kiran shi absolute positioning na elements. Absolute position, it takes a lot of code da zaka yi ta rubuta. That means zaka riga ɗaukan every item kana sa shi inda kake so. Ka ɗauki, for example, ka ɗauki image ɗin nan kai styling ɗin shi ka ce a sa shi a wuri kaza, ka ɗauki wannan ka ce a styling a sa shi a wuri kaza, an gane yana ɗaukan a lot of code. I would not want us to start with this.
I want us to use grid layout. Maybe a cikin grid layout din zamu using flex layout. Zaka iya mix and match. It's not as if dole in ka fara using guda ɗaya dole shi zaka yi amfani da shi throughout. Zaka iya mix and match. Zaka iya major, usually yanda ake yi is major layout na page ɗinka, you use grid for it. You use grid layout. Sai idan ka zo within cikin kaman compartments na grid din, zaka iya using flex layout to arrange some items. Sannan shi kuma absolute positioning for a few items da dole maybe kana so kai arbitrarily kai moving din su inda kake so, su zaka using ma absolute position. I think this is the basic workflow da ni gaskiya na fi using. That is because it's probably easier that way. So we're going to use, like I said, grid layout to map out first shi wannan page din now. Ina bari mu bude GIMP din. I'll need our pen. I don't want to connect wancan, bari in using mouse kawai. So for grid layout, watch what happens. Zaka yi breaking down page ɗinka into different grids ne. So for example, zan ja layi daga nan haka. In ce this is one grid. In ja wani layi daga nan. In ce this is another grid. In ja wani layi daga nan. In ce this is another grid. An gane? So this is column 1, column 2, column 3, column 4. There are 4 columns. An gane? Sai kuma when it comes to, so wannan me yake da suna icon din will be inside. Zan iya sa shi a cikin wannan column din ko in sa shi a cikin nan, whichever way inda nake so. An gane? Sai shi kuma wannan title din Kaduna Warriors will be inside here. An gane? So za mu sa image din mu a nan, mu sa Kaduna Warriors din a nan. Sai this is column 1. An gane? Wannan haka daga nan zuwa nan. So this is column 1. This is why ake ce mai grid. In kun lura is like a grid. Say maybe, okay, wannan ma slogan din should probably be inside one, ko kuma shi ma mu sa shi a wani grid. Mu sa shi a second, a sa shi a second column. An gane? So she will be inside here kenan. An gane? So this wannan compartment will be empty, wannan will be empty. Sai wannan shi kuma, you can see this is another compartment. So this is row 1, haka, wannan row 1, wannan row 2, say wannan row 3. An gane? So this is row 3. While columns akwai column 1, column 2, column 3, column 4. 4 columns, the 3 rows. An gane? Okay, za mu iya ƙara wani row a nan actually, so that wannan squad selection din shi kuma sai mu sa shi a cikin, where do we put it? That means za mu yi merging wa'annan biyu. An gane? Za mu yi merging biyun nan. Sai mu haɗa guda biyun nan mu sa su a ciki. Mu sa squad selection a nan. Sai shi kuma wannan box din shi kuma sai mu sa shi a cikin wannan grid din. Shi kuma wannan mu sa shi a wannan grid, a wannan compartment din na grid din. An gane? So basically abinda grid yake yi kenan, you break down your page into grids. Kuma one good thing is zaka iya combine, kamar yadda muka gani, zaka iya combining more than one compartment ka sa wani element a ciki. So this is what we are going to do. We're going to break it into 4 columns, 1, 2, 3, 4, and 4 rows, 1, 2, 3, 4. But notice that row din nan ya fi sauran girma, ya fi other rows din girma. Maybe you can make wannan row din da wannan row din da wannan duka the same size. Wannan row column din da wannan column din za mu iya ba su the same size, maybe ba wani girma sosai ba. Sai wannan da wannan mu dan ba su da wani da girma, but they should be the same. Da wannan column din da wannan column, they should be the same size. An gane? So this is how we're going to design grid namu na HTML. I don't know if we should stop wannan lesson din a nan, so that by next lesson za mu fara gani yanda ake creating grids din na layout.